सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे दर्शकों का इस नॉर्थ अमेरिका के बुलेटिन च स्वागत है। ते नज़र मारते हैं कुछ खास खबरों ते। ओंटारियो की एसोसीएट मैडिकल अधिकारी डॉक्टर याफी ने ओंटारियो के अंदर हुई कोरोना वायरस आउटब्रेक्स बारे दी जानकारी। 538 नवे कोरोना पॉजिटिव मामलों के नाल पीड़ितों की गिनती में होया इजाफा। ओंटारियो के प्रीमियर डग फुड ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार वालों बनाई गई रणनीतियों से पाया चानना। उन्होंने कहा कि यह सारिया इन्वेस्टमेंट्स कोरोना वायरस की दूजी छल नाल कीतियां गईयां। कल रात मिसीसागा विच कार ते ट्रक की आपस में हुई टक्कर विच 2 व्यक्तियों की हुई मौत। मेजर कोलिजन ब्यूरो ने इस जांच नूं लिया अपने हाथ विच। खबरों की शुरुआत करते हैं। ओंटारियो की एसोसीएट मैडिकल अधिकारी डॉक्टर याफी ने ओंटारियो के अंदर हुई कोरोना वायरस आउटब्रेक्स बारे जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि प्रोविंस के अंदर 538 नवे कोरोना पॉजिटिव मामलों के नाल पीड़ितों की गिनती में इजाफा होया, जिन्हां विचों ज्यादातर ओटावा और टोरंटो खेत्र में मिले। कोरोना पॉजिटिव मरीजों विचों वधेरे वो हन जो 40 तक उम्र के अधीन आउंदे हन। Today we're reporting an increase of 538 new cases, with the majority occurring in the Greater Toronto Area and Ottawa. While 60% of the cases are in people under the age of 40, the case growth is now occurring in all other age groups. And on this day being National Seniors Day, I want to acknowledge the tremendous contributions that seniors have made to this province and the society we live in. And I also want to take this opportunity to remind everybody that older adults are at higher risk of serious complications from COVID-19. So, as we celebrate the older adults in our lives today, please remember we must all do our part to lower the risk of transmission to others, including older adults, by consistently following public health measures. I also wanted to provide you with an update regarding changes to the COVID-19 school screening tool and to provide additional guidance about when it is most appropriate for individuals to seek a test for COVID-19. For students and children, the screening tool now has 2 sets of questions about symptoms, which may result in different steps depending on which symptoms are selected. The first set of questions asks about symptoms such as fever or persistent cough. Students and children with these symptoms or any of the symptoms in that list will still be advised to stay home until they are able to consult with a healthcare provider and receive an alternative diagnosis or a negative COVID-19 test. The second set of questions asks about other symptoms that are commonly associated with many other illnesses, such as a runny nose or a headache. Students and children with only one of these symptoms will be advised to stay home for 24 hours, after which they can return to school if their symptoms are improving. Students and children with 2 or more of these symptoms will be advised to stay home. ओंटारियो के प्रीमियर डग फुड ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सरकार वालों बनाई गई रणनीतियां ते चानना पाया। इस बारे गलबात करदे उन्होंने दस्सिया कि 1,47,000 तो वध योग निजी कर्मचारियों की सहायता लई अस्थाई तनख्वाह $461 मिलियन का राहत भेजे जाने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि यह सारिया इन्वेस्टमेंट्स कोरोना वायरस की दूजी छल नाल कीतियां गईयां। Yesterday, our government released our extensive plan for the second wave of COVID-19. It's a plan that delivers $2.8 billion in new investments to ensure our healthcare system is ready for the second wave of COVID-19. But as I've said before, it's the people who make a difference in the fight. It's the thousands of frontline heroes, the worst during the first wave. But as we enter into the second wave, and as our modeling shows, some of the toughest days lay ahead. We've been hard at work over the past few months to prepare for this very moment. As we enter the second wave of COVID-19, we need to stabilize our PSW workforce. We need to make sure that when our loved ones need care, whether at home, in a hospital, or in a long-term care, there's a PSW there to support them. And that means retaining our PSWs and getting more into the system. It means creating an incentive for more people to sign up as PSWs at a time when we need them most. It's absolutely critical. And that's why today we're making a landmark investment of $461 million to help stabilize our PSW workforce by giving over 147,000 PSWs a much-deserved
pay raise. That means that as of October 1st, we're providing a $3 per hour more for 50,000 eligible PSWs in long-term care, for 38,000 eligible PSWs in home and community care, and for 34,000 eligible PSWs in children, community, and social services. We're also providing a $2 an hour more for 12,300 PSWs in the public hospitals. ओंटारियो ਦੀ ਲਾਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਰਲੀ ਫੁਲਟਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ओंटारियो ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Before I begin, I want to thank all our hospital partners who have helped and are currently helping our long-term care homes that are facing outbreaks. Your assistance is invaluable, so thank you. I also want to recognize that today is Seniors' Day across Ontario. Before the pandemic, I visited long-term care homes across Ontario to meet with residents, operators, and the staff. And the backbone of every long-term care home is their personal support workers. And I've always appreciated speaking with the personal support workers during my visits. Every resident in our long-term care homes, as well as their families, have stories about their PSWs and how significant they are to their daily lives. Our PSWs have been on the front lines of our efforts to contain the spread of COVID-19, and they keep our loved ones safe. They have been working around the clock to keep our mothers, fathers, family members, loved ones and friends safe and healthy. And as the Premier mentioned today, we recognize their heroic efforts. Starting today, we are providing a temporary targeted increase of $3 per hour for 50,000 eligible PSWs in our long-term care homes. And on top of that investment, earlier in the week, we announced our long-term care preparedness plan, which includes further investment into hiring more PSWs. Initiatives like the PSW Return of Service program, which will recruit and place up to 1,000 new PSWs in long-term care homes by offering them a $5,000 incentive for committing to work in a long-term care home for at least 6 months. The PSW Fast Track will fast-track 220 students with prior health experience in a condensed PSW program. And these graduates will be available to join the workforce sooner than students in conventional programs. The PSW Supportive Care Program, delivered by Conestoga College. प्रश्नकाल दौरान पहला संसद जान एनडीपी आगू जगमीत सिंह ने फैडरल सरकार के कोरोना वायरस रैपिड टेस्टिंग प्रक्रियावां बारे गलबात की है। इस दे मौके उन्होंने कैनेडा सरकार पुनर पछाण समेत कई अहम मुद्दों ते गलबात की। उन्होंने कहा कि इस मौके हैल्थ केयर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो कि कोविड-19 के एक नाजुक दौर में हर सेहत संबंधी दिक्कत नाल नजिठिया जा सकता है। So this is one of the concerns we have with respect to when we provide financial support. First of all, that support has to be tied directly to jobs. One of the reasons why we advocate for the wage subsidy in the first place, it's directly related to jobs. There are a lot of people that are worried deeply about their returned cost of their tickets. There's still lots of concerns there. At the same time, we want to make sure we're providing help for companies to continue as long as that's directly tied to jobs. So the government has now an agreement to purchase nearly 8 million rapid tests from Abbott ID now. There are some issues with that device, but I just wonder how you think when we eventually do get those devices, how should they be prioritized, and what do you make of the government's approach so far to procuring rapid tests? With respect to the approval, that's one of the things I'm very proud of, that in Canada we've got very strict regulations around what products we approve. We don't want to go down the path of a country like the United States where they approve products which don't have clear evidence around their effectiveness. That's not a path we want to go down. When it comes to decisions around how we conduct testing, we should look at public health advice. What is the best way to deliver the testing to those in need, and also protecting a principle of public health. I really believe in a universal healthcare system, and that means there needs to be no barriers for testing. It shouldn't be cost prohibitive. It should be a part of our healthcare system. It's a fair question around speed, right? People are worried about how long it's taking to get tested. We need to be better at doing that, and if there's technology or services available, we want to make sure we're availing ourselves using those technologies. But I still really believe what makes us different from the States is that our decision process, when we approve things, it's based on what's the best evidence. Is it actually going to help people?
with an underlying principle of our universal healthcare system. In the States, it's just about making profits, and it's just about how we can, or how they can, ensure people make the most money possible. We want to deliver the best healthcare possible, and I think that should be our guiding principle when it comes to what we approve and the decisions we make. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 3093 ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 7695 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। We have 3,093 people right now under active public health monitoring and 7,695 people who have recovered from COVID-19. I did want to note that we did a record number of tests yesterday, over 10,899 to be exact, for the 82 positive ones that were determined, and I think that's just an incredible feat as our lab has been ramping up, our laboratories have been ramping up across the province. And I know there's been some challenges in some places, but this really speaks to the amazing work that people are doing across the province to make sure that we can get people the testing they need as quickly as possible. We have one additional healthcare outbreak at the George Derby Centre long-term care home in the Fraser Health region, and unfortunately this is a recurrence, a second outbreak in this facility. It was a single healthcare worker, so we're hopeful, and Fraser is on site working with the team to manage this outbreak. We have 18 active outbreaks now in the healthcare system, 15 in long-term care and 3 in acute care units. And 860 people in the long-term care have been affected, including 513 residents and 347 staff. We have no new community outbreaks to report today, although we continue to have exposure events which are posted on Health Authority and the BC CDC websites. And as we know, school exposure events are being posted as well on all Health Authority and BC CDC websites, and people are encouraged to look at those as well. I would like to start off today talking about schools. I know that there is a lot of concern and anxiety still around schools, and I know this is because we all want everybody in our school settings, particularly our children, the educators, and all staff in our schools, to be safe. ਕੱਲ ਰਾਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ ਤੇ ਸੈਗਰਿਫ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਦਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਲੈਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀ 19 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 47 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਕੋਲੀਜਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। NDP ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੀਆ ਹਰਬਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 75% ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮੇਡ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਸਿਕ ਡੇ ਪੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਂਡਰੀਆ ਹਰਬਰਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ MPP ਕੇਵਨ ਯਾਰਡ, ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕੈਨ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਓਨਰ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂਡਰੀਆ ਹੌਰਵੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। NDP ਨੇ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲੇਡ ਆਫ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ,
social and cultural fabric ਨੂੰ contribute ਕਰਦੇ ਆ and so ਇਹ ਬਹੁਤ devastating economic loss ਹੈ ਸਾਡੇ community ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਡਗ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਐਂਡ ਦ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ $6.7 billion ਉਹਦੇ ਕੋਲ $6.7 billion ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਂਡਰੂ ਹੋਵਰਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ we need to protect and save our small businesses with our Save Main Street plan ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ small businesses need rental support ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੇ small businesses ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ we need to make sure that we have a relief, a grace period for auto insurance for taxi drivers, limousine drivers, and also for truck drivers. As ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ we need paid sick leave for workers who can't go to work. ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ our main issue is this we need to protect small business we need to invest in small business to make sure they survive the COVID-19 pandemic. And thank you for being here today. I want to first of all acknowledge that we have a number of people with us this afternoon, including Andrea Barrett, who is the president of the Canadian Black Chamber of Commerce, and Ken Manning, who's an owner of a business called Quality Care Clinic here in Brampton. And of course the Brampton MPPs that sit with the official opposition, MPP Grattan Singh, whose riding we are now in, MPP Sarah Singh, Brampton Centre, and MPP Kevin Yard, Brampton North. You know, one of the things that COVID-19, I think, revealed fairly quickly is how close everyday people are to having bare cupboards. How quickly it is that people all of a sudden can't pay their rent or can't pay their mortgage or are having to dip into the retirement savings just to be able to make ends meet. And what working people need is more jobs. People need more jobs and more financial security to get through the second wave of COVID-19. In fact, they need more jobs and more financial security than they did during Wave 1 because, of course, Wave 1 has hurt people quite a bit already. And if we are able to deliver that economic security for working families, for middle-class folks, then that is who is going to drive our economic recovery. So especially with working women, we know they've been hit hard in terms of job loss, and everybody knows that we won't have a recovery without a she-covery. So in thinking about what kind of damage has been done to businesses back in the beginning of Wave 1, we listened to what business people had to say, and we put together something called the Save Main Street plan, which was a plan that would really help businesses get through Wave 1. So we gave that plan, those ideas, to Doug Ford and asked him to implement those ideas, and of course he didn't. And now what we know is that businesses have been hit hard. Businesses have been very, very, very hard hit with COVID-19's first wave. And of course, Brampton has been especially hit hard. Companies like Ken Manning's Quality Care Clinic is a case in point. It's an example. I mean, Ken literally did everything he could to keep his business going, but wasn't able to do so, and literally just yesterday had to close down his shop, his facility, and lay off all of his workers, and that's just not something that should have happened. And so this kind of plan that we're now reintroducing, in fact, we've beefed it up. We've beefed up our Save Main Street plan into our kind of second iteration, if you will. It's called Save Main Street, a plan for jobs and financial security for working people. And I can dare say that had this been in place before yesterday,
Ken would have had the ability to keep going. But if the Premier actually implements our plan, it means Ken might be able to actually start up again and get his employees back to work. We support the NDP's Save Main Street plan. Not every business survived the first wave, and we want to make sure that those that did, that there is support and help to give them anything that they need. The NDP plan calls for a fund to help businesses with safe reopening costs, remote work setup costs, and dedicated fund to support minority business owners, including black entrepreneurs. We are 100% in support of this. NDP leader Andrea Horwath also mentioned the creation of an ethnic media stabilization fund. We think this is extremely important. Minority businesses, minority-owned businesses advertise and promote their business in minority-owned community newspapers. Black business owners do the same thing, and we are encouraged by the support of this fund for Ethnic Media Stabilization Fund. As the NDP leader mentioned, we need to ensure that our community media sources can continue to operate, survive, and thrive, just like black business owners across the province and across the country. Entrepreneurship matters in every community and with every culture. So we say that entrepreneurship and small businesses is the engine that drives support to keep our community in business, take care of all of our small entrepreneurs. 8 years here serving the public, we've been in business for 8 years serving the public, trying to give everyone the best care they can, keep us physically fit, and everyone feeling good about themselves. And since COVID hit, it's been very tough for our business, spending all your last bit of money, not able to pay your staff, and trying to keep afloat for the next few times. And so it's been a little difficult. But reaching out to some of our wonderful MPs in the area here, and being a part of the Black Chamber of the Conference, I know they're going to bounce back. We're going to be like a phoenix from the ashes and rise, and come back stronger than ever, and also continue to serve the public with high quality physio and fitness services for the Brampton region. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਾਲਟਰ ਰੀਡ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੇਨਈ ਤੋਂ IPL ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ 7ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 164 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੇਟਜੀ ਨੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਧੋਨੀ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਚੇਨਈ ਦੀ ਟੀਮ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 157 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਪਰਤ ਚੁੱਕੀ ਰਾਇਲ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ IPL ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।